El silencio aplasto el gimnasio cuando Vanessa Stone, la campeona mundial, bloqueó el paso de Maya en medio del lugar. Damaso la bienvenida que es Maurice Nueva York, sonrió Vanessa, su voz rebotando en las paredes. Los teléfonos empezaron a grabar mientras la rodaba, ojos fríos, voz cortante. No sabía que dejaban entrar a las de Harlem con esos trapos. Maya apretó su bolsa, negándose a retroceder. El lugar zumbaba, cada ojo esperando que se quebrara. Pero Maya solo la miró fijo, su silencio más fuerte que cualquier insulto. Hola, soy Malik. Si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a mostrar la injusticia real. Un silencio espeso trago el gimnasio. Vanessa Stone, campeona del mundo y reina autoproclamada del gimnasio. Se paró a centímetros de Maya, grant su figura alta, poderosa, un brillo dorado, en su cuello y USA cosido, en su sudadera azul. En el momento que vio a Maya, su labio se cavó, en una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Vanessa dejó que su mirada recorriera a Maya de arriba abajo piel oscura, zapatos gastados, cabello recogido con una liga simple, lo único nuevo en ella una bolsa barata colgada en un hombro. ¿Estás perdida, querida? El tono de Vanessa goteaba falsa amabilidad. La multitud soltó una risita incómoda. Algunos teléfonos ya apuntando a la confrontación. Maya cambió su peso, plantando ambos pies. No respondió, no miró hacia abajo. El RSE espeso. Las amigas de Vanessa con uniformes iguales se coderon entre ellas. Quien invitó a Harlem, susurró alguien, lo suficientemente fuerte para herir. Tal vez vino a limpiar después de nosotros, murmuró otra. Vanessa fingió pensar la idea. ¿Es eso, verdad? Veniste por esa bica. Escucha, aquí no regalamos trofeos por historias tristes. Alguien atrás, un entrenador viejo con ojos cansados, carraspio como para interrumpir, pero Vanessa lo cortó con una mano. Aquí trabajamos por dedu Maya. El respeto no es regalo porque te viste una infancia difícil. O porque eres diferente. La palabra colgo pasada, más fea que fuerte. Una ola de vergüenza trató de colorir las mejillas de Maya, pero mordió el interior de su labio, firme como piedra. Todo lo que podía escuchar era la voz de su madre. Nunca los dejes ver quebrar. Enderezó sus hombres, sus ojos clavados, en los de Vanessa. La multitud se acercó más, hambrienta de drama, pantalones arriba y transmitiendo. Vanessa retrocedió, ojos brillando con la emoción del espectáculo. ¿Quieres entrar a mi ring? Vimos si puedes durar aunque sea un round. El desafío colgó entre ellas, filoso como vidrio roto. Maya no pestañeó. Dio el más pequeño asentimiento suficiente para que todos vieran que no retrocedia. El latido de la ciudad regresó, más fuerte ahora, martillando en sus oídos. En este lugar, bajo todos estos ojos, tendría que pelear por más que solo respeto. Tendría que pelear por su derecho a ser vista. El sudor roto por la espalda de Maya mientras caminaba el pavimento agrietado de regreso a casa esa noche. Las luces de Nueva York parpadeaban arriba, captando su cara cansada mientras se apuraba entre las multitudes. Sus zapatos le dolían, sulas casi de papel, pero se movía rápido siempre tenía que hacerlo. Harlem no esperaba a nadie. Se metió en su edificio, subió los 3 pisos, y abrió la puerta con un giro cuidadoso para que la perilla no se cayera. Adentro, el espacio estaba limpio pero pequeño, lleno del aroma del guisado casero de su madre. La señora Grant levantó la vista de la estufa, su cara marcada por el cansancio pero suavizándose al momento que vio a su hija.
Legues tard, mi amor, dijo su madre suavemente. To do bien en el gimnasio? Maya dudo por un segundo, peleando contra el impulso de cantarle su mama sobre Vanessa y la multitud, los teléfonos, la humiliation. En lugar de eso, solo ese encogio de hombres y logro una sonrisa. Solo otro día largo. El entrenador dice, que necesito trabajar en mis pasos. La señora Grant ese limpio las manos y lu paso a Maya en plato humani. Y estás haciendo más de lo que alguien espera. Estoy orgullosa de ti, Maya. Cada día. Maya se sentó en la mesa pequeña de la cocina, trazando una grita en el linóleo con su pulgar. El mundo exterior se desvaneció por un momento. Aquí había calor. Aunque el calentador sonara y las ventanas filtraran frío cada invierno. Aquí era solo Maya. No un blanco, no un espectáculo. Solo una chica y su madre. Después de cenar, Maya sacó su terrio y la balanceó junto a una pila de recibos irrigados. Dos trabajos, tres cantabas sus tutorias, en el centro comunitario. Su madre trabajaba de noche en un hospital cercano, limpiando cuartos y doblando sábanas hasta que le dolían las manos. Cada dola cantaba. La renta siempre se debía. Comida, siempre apenas suficient. Pero era el gimnasio lo que mantenía a Maya andando, más que cualquier checo bolita. El costal barato en su cuarto tenía 100 parches y perdía arena, pero era su única salida. Entrenaba después de medianoche, tirando golpes a la oscuridad, imaginando cada cara que lo había dicho que no era suficient. La mayoría de las noches se quedaba despierta hasta tarde, músculos adoloridos, ojos ardiendo. Aun así, se levantaba temprano ayudaba a su madre, empacaba su bolsa, y salía otra vez. A veces en el autobús, la gente la miraba. A veces miraban directo a través de ella. Pero Maya había aprendido a cuidarse calada, a mantener la cabeza baja y dejar que sus puños hablaran. No sonaba con fama o cinturones dorados. Solo quería respeto. Una oportunidad real. Un día cuando no tuviera que probar que pertenecía. Y muy adentro, sin importar cuántas puertas se cerraran, se permitió nunca digeria que nadie lo robara ese sueño. De vuelta en el gimnasio, la luz del sol cortó filosa a través de las ventanas mientras Maya dejó caer su bolsa en la esquina, lista para otro día. El cuarto estaba lleno, los regulars peleando, el ruido de las cuerdas y el golpe de los cristales rebotando en las paredes. Maya trató de pasar sin que la notaran, pero Vanessa ya estaba esperando, brazos cruzados, ojos brillantes de travesura. Oh, miren quien regreso, gritó Vanessa, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Se pavoneó al centro del piso, atrayendo la atención de la multitud como un reflector. Sus compañeras sonrieron, ansiosas por el show. Maya mantuvo la cabeza alta, fingiendo que no lo importaba, pero su pecho se apretó. Vanessa la rodeó, cada palabra dirigida a Herrer. ¿En serio crees que perteneces aquí? Estos guantes cuestan más que tu renta, Nina. Y esa camisa. ¿La sacaste un bote de basura? Una onda de risa nerviosa corrió por el gimnasio. El sonido mordió profundo. Los dedos de Maya se hicieron puños a sus lados, pero no respondió. Podía sentir todos esos ojos en ella, esperando a ver si explotaba. Vanessa se acercó, bajando su voz justo lo suficiente para que el insulto cortara más filoso. Seamos realistas. Nadie espera nada de ti, Maya. No aquí. No en el ring. Solo eres un caso de caridad, un proyecto triste. Desde la esquina, el entrenador Franklin observó, frunciendo el seno. Era de la vieja escuela, rudo pero justo, y usualmente no se metía. Hoy Caraspio. Ya es suficient, Vanessa.
Adverso, pero ella solo Sanrio Berlona. Vanessa Marode directo a Maya. Sabes que? Hagamos esto intrazani para todos. Una peli rápida. Tu y yo. Si ganas, talvez te deje quedarte. Si pierda, te vas para siempre. Justo. El cuarto es quedo calado. Maya pudo sentir la tensión torciendo el aire. Cada cara volteada hacia ella, hambrienta de una respuesta. Dudo por medio latido. Luego encontró la mirada de Vanessa, sin parpadear. Está bien. Dijo Maya en voz baja, su voz firme. Pero es gano. Tratas a todos aquí con respeto. Se acabaron los juegos. Vanessa río, sacudiendo la cabeza. Luego volteó hacia los otros. ¿Oyeron eso? Harlem tiene galas. Esto va a estar bueno. El entrenador Franklin acercó, preocupación en sus ojos. Maya, no tienes que hacer esto, murmuró. Puede ser. Solo busco un show. Maya sacudió la cabeza. Estoy cansada de correr, entrenador. Tengo que hacer esto no por mí. Entonces por todos los que alguna vez les dijeron que eran menos. Un silencio cayó sobre el gimnasio. El desafío colgando en el aire. Esto no era solo una peli, era una prueba de dignidad, representada para que todos vieran. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. El eco de la campana sonó, cortando el aire cargado. Maya pisó el tapete, guantes apretados, corazón latiendo en su pecho. La mirada de Vanessa era filosa como navaja, línea de confianza y algo más frío como ya hubiera escrito, el final, en su cabeza. Los espectadores se apretaron contra las cuerdas, teléfonos alzados, ansiosos de captar cada segundo. Vanessa apenas esperó la señal. Se lanzó, su jab cortando el aire. Maya encogio, bloqueando justo a tiempo, sintiendo el dolor vibrar en sus brazos. Vanessa movía como máquina, entrenada para la victoria, conectando ganchos rápidos y golpes al cuerpo. Cada puñetazo era un mensaje. No perteneces aquí. La multitud rugió por la campeona. Sus voces creciendo con cada golpe. Maya luchó por encontrar su posición, sudor picando sus ojos, brazos pesados como plomo. Por un momento, preguntó si tenían razón realmente estaba fuera de lugar. Pero recordó la voz de su madre, la mano gentil de su tío estabilizándola años atrás. Nunca muestras miedo, nunca muestras dolor. Respiro hondo. Enfocó en el ritmo de sus pies, el pulso en sus muñecas. Vanessa mantuvo la presión, sonriendo entre golpes. Andale, Harlem mostranos lo que tienes. O solo estás aquí para las cámaras. Maya apretó los dientes. Empezó a esquivar los ataques de Vanessa, dejando que el instinto tomara control. Se agachó, giró, deslizándose por las cuerdas. El mundo se estrecó al espacio entre ellas la campeona y la retadora. El primer round terminó con Maya todavía de pie. Respiración cortada pero ojos ardiendo con fuego turco. Algunas personas en la multitud intercambiaron miradas, sorprendidas de que no se hubiera rendido ya. El entrenador Franklin encontró a Maya en su esquina, pasando el agua. Todavía estás en esto, susurró. No dejes que se meta en tu cabeza. Maya asintió, mandíbula firme. Del otro lado del ring. Vanessa rodó su cuello, irritada de que su show no fuera como planeaba. Empezó el segundo round. Vanessa vino más duro, golpeando salvaje, desesperada por terminarlo rápido. Maya esquivó, se deslizó izquierda, luego derecha. Recibió un golpe en el hombro, otro rozó sus costillas. Pero esta vez, contraatacó solo un jab de ros, pero suficient para hacer parpadear a Vanessa.
El gimnasio zumbo con incertidumbre. La confianza de mi titulo, creció. Los gritos de la multitud se dividieron. Algunos empezaron a oporla, gritando su nombre bajo el ruido. La arrogancia de Vanessa falló por un latido, frustración afilando sus movimientos. Cuando terminó el round, ambas mujeres se enfrentaron, empapadas en sudor y inquebrantables. Por primera vez, Vanessa parecía insegura. El corazón de Maya martillo no con miedo, sino con esperanza. El poder en el ring había empezado a cambiar. Mientras Maya se sentó en su esquina, su respiración calmandos. Una avalancha de memorias viejas surgió bajo su exterior tranquilo. El rugido de la multitud se desvaneció, reemplazado por ecos del pasado callejones oscuros en Harlem. Voces burlendos, puños arriba para protegerse. Nunca sabiendo que día podría ser el último. Recuerdo a su madre curando nudillos sangrientos en la mesa de la cocina. Las palabras de su tío sonando en sus oídos. Iris un rayo. Maya siempre rápida, siempre peleando. Pero no dejes que el mundo te endurezca. Aprieto sus guantes más fuerte, sintiendo la crudeza en sus palmas. Las cicatrices que marcaban cada lucha que había sobrevivido. Sus ojos se dirigieron a las gradas donde su tío ahora se sentaba, manos juntas, mirada inquebrantable. La vio y sintió una vez, lento y orgulloso. De vuelta en el ring, Vanessa caminaba, frunciendo el seno, su confianza desmoronándose. Gritó instructions a su entrenador, lanzando miradas enojadas a la multitud que se juntaba, como desafiando a cualquiera a apoyar a Maya. Tercer round. La campana sonó, y circularon, sudor cayendo, cada músculo gritando. Vanessa golpeó primero golpes pesados, desesperados. Maya recibió los golpes, apretando los dientes, pero esta vez, empezó a leer el ritmo de Vanessa. Cuando la campeona tiró su gancho derecho favorito, Maya se agachó, giró, y conectó un jab filoso a las costillas de Vanessa. La multitud jadeó, sorprendida por la precisión de la retadora. Una nueva energía zumbó por el gimnasio. Las voces que antes se burlaban ahora susurban aliento. Maya sintió su esperanza, frágil pero real, dando el valor para cavar más profundo. Se dejó recordar cada lección que las calles lo habían enseñado. Nunca vayas la guardia, nunca confíes en una sonrisa, y sobre todo nunca pares de mover. Los pasos de Maya se volvieron polla, bailando justo fuera del alcance de Vanessa, cada esquive una declaración silenciosa. No puedes quebrar. Vanessa se volvió imprudente, golpeando salvaje, sudor volando. Sus golpes perdieron precisión, conectando con menos poder cada vez. Miró fijo a Maya, frustración volviéndose desesperación. Entonces, en una abertura de segundo, Maya vio su oportunidad. Esquivó otro gancho salvaje, torció sus caderas, y conectó un cross derecho limpio a la mandíbula de Vanessa. El sonido rebotó. Vanessa se tambaleó, tropezando hacia atrás. Sus brazos maliniteando por balance. La multitud explotó. Algunos gritaron en incredulidad, otros rieron. Pero todos los ojos estaban pegados al ring. Maya no celebró. Se paró alta, pecho jadeando, mirada firme. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no peleaba solo por ella peleaba, por todos los que les habían dicho que no pertenecían. Y cuando la campana sonó el final del round, toda la arena sabía que algo grande estaba por pasar. La tensión en el gimnasio era eléctrica cada ojo clavado en las dos mujeres, en el ring. Vanessa se limpió el sudor de la frente, pecho jadeando, su mandíbula firme en negación turca.
Nadie la había hecho versed and vulnerable, no frente a una multitud, no en su territorio. Escupio su protector bucal, lanzo una mirada a su entrenador, yse impujo de pi. Maya roto sus hombres adoloridos y de yo que el ruido se desvaneciera en un murmullo distant. Podía sentir el cambio ahora, la forma en que la multitud se inclinaba con cada movimiento, y no esperando que fallara sino colgando de cada golpe que derraba. Vanessa cargo, salvaje y desesperada, sus puños una ráfaga enojo y miedo. Un canto empizo en la esquina lejana suave al principio, luego creciendo. Maya, por primera vez en toda la noche, escucho su nombre levantado por extraños. Su corazón latió con esperanza y adrenalina. Vanessa atacó, gritando. Nunca pertenecerás aquí. Su golpe falló por centímetros. Maya respondió con un jab rápido como rayo uno. Luego dos chasqueando la cabeza de Vanessa hacia atrás. Las piernas de la campeona se tambalearon. La multitud rugió. Los flashes de cámaras explotaron. Las redes sociales zumbaron en tiempo real. Campeona mundial en problemas. Underdog negra volti la peli. Trending por Estados Unidos y Reino Unido. Vanessa trató de agarrarse. Trató de empujar a Maya contra las cuerdas. Pero Maya se negó a ser arrancada. Se agachó, se liberó, y martillo un uppercut a la barbilla de Vanessa. Los ojos de la campeona se vidrieron mientras se tambaleó hacia atrás. El entrenador Franklin golpeó el tapete. Terminalo Maya. La voz de su tío resonó sobre el chaos. Mustrales quieniris. Con una explosión final de fuerza. Maya desató una combinación brutal izquierda, derecha, izquierda. El último golpe conectó de lino, mandando a Vanessa estralandos contra la lona. Por un momento sin aliento, el tiempo se detuvo. La multitud estalló, fanáticos de Estados Unidos y Reino Unido gritando, cada cámara fija en la cara adonida y victoriosa de Maya. La cuenta del árbitro sonó 1, 2, 3. Vanessa no se movió. 10. Se había acabado. La campeona estaba vencida, expuesta. Maya se paró en el medio del ring. Sudorcando, pecho jadeando, lágrimas amenazando pero contenidas por puro orgullo. No había solo ganado una peli, había cambiado la historia. Y el mundo estaba viendo. Vanessa se desplomó en su esquina, ojos vacíos, los vidrios y flashes de cámaras unborn distant. Sus fanáticos una vez ruidosos, ahora silenciosos empacaron sus pancartas y salieron coladamente. En su teléfono, alertas de noticias se derramaron. Campeona mundial no queda, burlas racistas se vuelven virals. Patrocinadores abandonan a Vanessa Stone después de humiliation. Vio su reputación desenredarse en tiempo real. Una lágrima se deslizó por su mejilla, no solo de dolor, sino del peso aplastante de sus propias decisiones. Mientras tanto, Maya se paró en el centro del ring. Manos temblando mientras la multitud gritaba su nombre. El entrenador Franklin la alcanzó primero, envolviéndola en un abrazo apretado, orgullo brillando en sus ojos. Su tío se subió al ring, voz quebrandos mientras susurró. Lo hiciste, chica. Lo hiciste por todos nosotros. Los reporteros se aglomeraron, micrófonos destilando. Maya, sin aliento, solo logró. Esta peli nunca fue solo por mí. Fue por todos los que les indica que no pertenecen que alguna vez fueron empujados a un lado por quien son. Esa noche, videos de la peli explotaron en línea por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Clips del golpe de knockout de Maya y la caída de Vanessa encabezaron las listas de tendencias. Las marcas cortaron lazos con Vanessa. Los titulares condenaron sus palabras.
Pero la cara de Maya aparicio en todos lados no como víctima, sino como símbolo de valor, dignidad y esperanza. En las semanas que siguieron, Maya empezó un programa gratuito de boxeo para chicas negras en Harlem, permitiendo dar a otras la oportunidad que ella apenas había tenido. Entrevistas en shows matutinos de Estados Unidos y Radio de Reino Unido la pintaron como la nueva voz del cambio en el boxeo. Vanessa publicó una disculpa pública, lágrimas cayendo, pero el mundo no estaba listo para perdonar tan fácil. Desaparicio del reflector, una lección de cómo la arrogancia y el prejuicio llevan a la queda. Una tarde fría, mientras Maya cerraba el gimnasio, su madre la encontró en la banqueta. Sin una palabra, Maya le pasó un par de guantes maltratados los mismos que había usado en las noches más difíciles. Su madre la abrazó, lágrimas finalmente liberándose. Esta victoria fue por nosotras, susurró Maya, su voz firme. Bajo el cielo invernal de la ciudad, por primera vez, Maya se sintió verdaderamente vista. La peli había terminado, pero su historia real de esperanza, resistencia y respeto apenas comenzaba. Si crees en segundas oportunidades y romper barreras, comparte esta historia. A los espectadores en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá tu voz importa. Juntos, podemos cambiar el mundo.